Yeah, 11th class se thu sanga la jule tanga tai next topic po dugle particle nature of electromagnetic radiation dang tai wave nature of electromagnetic radiation chos wave form na yung duglong tai electromagnetic radiations gun tini wave kun nga ta gazu pata charu koi characteristics gun isko lang ta dang chos te pin til ting nga ta particle nature yon chenokle ta particle nature of electromagnetic radiation ne na electromagnetic radiation wave form na yung duk magarti wave po ngatan sak palle manam po continuous yung manok tiyo ngatan small packets gunya po dupte anok ka na energy ji anok te packet gune energy yung ngatan quantum zeno जैसे कि फॉर एग्जांपल ngata electromagnetic radiation jig wave chi form na yung duk izuk choste zena ते वेव पो हर एक क्वांटम रे यहाँ पो डूबते होती है वेव पो कंटिन्यूअस में क्या डिसकंटिन्यूअस होती है कहूँगा ताई एनर्जी पैकेट्स चोजिंग यहाँ पो डूबते दूग ज़ेनो ते गुनलांगा ताई क्वांटम या फोटोन ज़ेनो ते चोस क्वांटम या फोटोन रे रे एनर्जी होगा ताई कैसे कैलकुलेट चानो ज़ेना एनर्जी वो E is equal to NH nu यहाँ पो ताई कैलकुलेट चानो ये फॉर्मूला होता है Tini kaka E wo energy nok, yang N bo number of photons inok, H po Planck's constant inok ka value 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second inok, yang nu wo frequency inok. Tini inna E relation bongata use choste numerical solve chongen chenole. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जितांस्ते तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ monochromatic radiation having wavelength 400 nanometer. Wavelength pongata 400 nanometer tangsto kyakte vinangata chi pinglo energy pinglo. Tangata sangme sangala lambda yani wavelength is equal to 400 nanometer. Nanometer bo hamesha ngata chi ne khergo sad meter ina. Nanometer bo meter in khala meter e go prefix po chi tangat pin 10 raised power minus 9. So 4 into 10 raised power 2 chona demano yani 100 into 10 raised to the power minus 9 meter. Yung adachi song 4 into 10 raised to the power minus 7 meter. You bases are same, powers are added. Minus 9 plus 2 minus 7. Tel tinangata relationship chigyodle, we have nu is equal to c upon lambda and nu is equal to c value tong 3 into 10 raised to the power 8 meter per second yani speed of light pono. Upon lambda value ngata tangstuk then you solve Chanampo 3 upon 4 into 10 raised by 8 into 10 raised by 7 minus 7 bosta Kanampo plus 7 second inverse kavika yuyons yung ata frequency le then magar ngata chi pingzetuk dasaina energy E is equal to h nu which is equal to Planck constant into frequency tangna tenengata answer yondu yule 4.9 into 10 raised to the power minus 19 joules at answer tangsteno Yang ngatai dasang ngatai siltenokle dual nature of electromagnetic radiation chief es siltenokzena ngatai Bohr model la success top chukshka yugune tena chosla Bohr model la yang ngatai success top chukani yang aspect chik ngatai silna spectroscopy tatewe na ngatai chi yongduk le samasanga la term ji yongduk spectrum cheseno band of seven colors ka ngatai white light chik prism it through past rana po the white light po split sonte seven colors dubamet pina white light chick ya sunlight chick nga tha prism en tamana tana po seven colors tuk then te ola nga tha chi zeno spectrum te band of colors te group of color ba nga tha spectrum zeno spectrum na ngis thobduk zeno continuous spectrum and line spectrum जैसे दक्षिण था जैसे white light po prism जियांग ने पास शोना po चिक नाम चिक थु थे अमीरो violet indigo blue green sangma thu te chik nang chik na des yos to nok te chos gun langa tai continuous spectrum zeno in which spectrum merges into each other temani ngata spectrum kha chik tuk shang thobat yak ki kaltes ka to ngata radiation jik prism ina chik ta nam po tene ngata a screen be gachi thobat yak lines e form in ngata spectrum thobat yak lines e form ina zu line rikha chik yo she line jik chik zure temani ngata I na chi thobat pin pura chik nang chik thute even angata line formula to duktewa line formula kaltes ka tonga spectrum bo thobatna then that is known as line spectrum the spectroscopy is choche se ya spectrum observed choche se ngata yang na ni jongduk
emission spectrum and absorption spectrum. Kaltes kato nga ta white light jig prism it through chap pass choste nga ta spectrum bo note chona, that is known as emission spectrum. Then tiu man pa kaltes kato nga ta light jig guma medium jig na pass cha chuks pa tini nga ta tiu prism ina tangste tini nga ta kwe spectrum bo thop chuk na dewa tiu zanong absorption spectrum. I medium bena chi chatyak medium bena radiation khachik absorb chatyak tene radiation laglu shingmane bingti chamityak. Teo tsok shikcho na ten teo anga tayo chi zanok absorption spectrum le. Tes tingne ta main bo yunok line spectrum of hydrogen. Ta chi chos tok pone hydrogen atom e spectrum stashke. Hydrogen atom e nang yung atyak spectrum bo. Ta khoni chi chos tok hydrogen gas shik discharge tube chi against the current source ta na po tin chi chatyak hydrogen gas na electron bo philok ne ngata electrical energy yani philok ne ngata energy source shik ta na po ika energy source shik ta na po e electron bo kaw ground state chi na yot it get excited to a higher state depending upon the energy which is given here. Samshi energy ngata ya philok ne electrical energy khwa supply chot te hisab se ngata e ground state na e atom gunena ground state na yutka ni hydrogen jik excite chachenok jam tang chenok higher level china te higher level bo high level china chado yoshi level china chado yoshi level china chado tyo zengin chak for example e kenge proton bo positive po nucleus po yotna teni e ka shells gun yotna this even ayot kane first shell na electron chik yot hydrogen zerna gumi shell pe na electron chik yomeda yu chosla ये इलेक्ट्रॉन वो हाई स्टेट चीना जम चानो किसी भी स्टेट में जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी तेने एक्साइटेड स्टेट पो खुला खुई स्टेबल योमिरुक ते इलेक्ट्रॉन बो काका एक्साइट सोंते तो स्टेबल योमिरुक yang energy lose just na te electron bo lost onduk te energy lose chokna ne wavelength corresponding ngata ika lines rik thopte no tyo ngata hydrogen spectrum se no seteno ta जैसे दंग ने आता ची चोतपिन सुइना absorption chilo emission spectrum ina igane white light tamiro even a chi sonteno hydrogen gas ina fil chosteno hydrogen gas fil choste pilog ne energy ta na po electron otizui ina yot kane atom phalanji atom yot te atom gunena electron excite charu higher state china mal tak chi state china chana dikteno yok chang chashi cheno yok chang chashi cheno kwa atom bena chamshi energy thobe te hisab se Kaltes का तो इलेक्ट्रॉनिक हाई स्टेट चिगने पूरा ग्राउंड स्टेट है ना लॉस्ट होना एक्साइट चखंजिक लास्ट चिन पूरा ग्राउंड स्टेट है ना लॉस्ट होना लास्ट फर्स्ट जो खुरीना लेवल खुरीना लॉस्ट होना ते तो मथारिंग जिगने वाडो या दुन जिगने वाडो फर्स्ट लेवल में लॉस्ट होना ते काने तेवे जास्ते ओतिजुक शी जास्ते ngata लाइन खचिक तो दुक स्पेक्ट्रम में ना इजुई लाइन खचिक तो बतिया मे बी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ते वहां ता लाइमन सीरीज है नो काउंगा ता यूवी इजुई ना माने लाइट ना माने थोमी रुक जेनो ले तेने तेना चोसला kaltes का तो ngata इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो बना पो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइट सों क्या मगर लोग ते योंग जाने को सेकंड स्टेट पे ना माने माउना तेने ngata te second state na lepkan sangmei jaste ngata line jito batia kawa ngata balmer series no for example you lyman series na you balmer in na tene yang third shell pe na mane mauna te guna passion fourth na mane mauna bracket fifth na mauna pfun so lyman balmer passion bracket pfun so izu thote no zeteno I just type chitangstan ta yung ngata excitation song testing ne lost the energy electron by energy lose chana po ground state na yung kane e possibilities kun shaten ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ओ त्यो ngata ika chai shi discuss choste nokbe tene dakse ngata mazsa electron ji ground state ne ko excite song kho energy ji philong ne thopna the e excited state po kwe stable yoman it comes back to the ground state or e state chi star state chi nang le cheno teve basis ka ngata lyman balmer ya bracket pfun te gunzeno ta te radiations kune kaulox te teve energy emit choruk te ne lox te mana te energy we radiation ne wave number
pingche sefia ngata Rydberg equation zarkan jitang staduk nu bar yani 1 upon lambda is equal to 109677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square initial final finally खोका ने का स्टेट पे ना लोस्ते हों क्यों आता है डिस्कस चुचन 109677 is known as Rydberg constant. Ta innaw e equation bo use chusting ata questions pingcheno question gome teo dugle what is the wavelength and frequency of a radiation emitted during transmission of an electron from fourth energy level to the ground state of Balmer series tang ta e answer basta na ngati ina ground state po 2 duk chezen Balmer series se ground state po 2 no Lyman series se finding माने no N2 यानी फाइनल स्टेट का ने लोग उसको फोर्थ शेल ने फोर्थ आंसर्स using Rydberg equation u bar or it is equal to 1 upon lambda is equal to 109677 1 upon n 1 का square का 2 का square minus 1 upon 14 का square you solve cho nampo tinin आता है 1 upon lambda यानी u bar 1 upon lambda is equal to 205.64 meter inverse है Tinengata iwo lambda solve chona ulta chos pa magosai I lambda pingna tini iwe ulta gyunono lambda alta lemna upon 1 upon 20567 yung ata solve chona tinengata yung dugle lambda is equal to lambda pingstenongay lambda is equal to 0.0400486 meters which is equal to E point pongata non-zero digit is thing हमेशा क्या नोट देते scientific notation according so ngata ikachigul 4.86 into 10 raised to the power minus 3 meter tangsteno wavelength ozuk she ngata answer popins teno yuta darungata wavelength popins darungata frequency pingna nu is equal to c upon lambda nu is equal to c value nga lapata speed of light upon 4.86 into 10 raised by minus 3 meter या ngata 3.00 4.86 into 10 raised by 8 into 10 raised by minus plus 3 second inverse new frequency is equal to 300 upon 8 486 into 10 raised to the power 11 second inverse thangata I un solve cho nampo tene izuk shitopatya last peganta chamons which is equal to nu is equal to 0.62 into 10 raised by 11 hertz yang atai demo choste scientific notation according kena e point bo inwa kyanok e point bo inwa chikena e can degree chanok so 6.2 into 10 raised by 10 hertz jeste ngatai answer ping tenole